ప్రతి అథారిటీ తన పేరు దేవాదుడు మాకు ఇచ్చింది. టేక్ అథారిటీ, take position upon the earth around. Take it. God has given you and me. Let us speak the word of God for the deliverance for the church people. Father, the Son, and the Holy Spirit, we ask the Lord to redeem our people around all those who have been suffering in sickness, illness, diseases, even until the last death period they are. Lord, let your power touch them, heal them right now in this morning. As we are claiming, we declare the word of God. Every home be successful and be blessed. Every home see prosperity, abundance, glory. The power rest upon every husband and wife and children. Whatever the things, you are the redeemer, redemption you give to each and every one. Lord, our Father, we place all the things, whatever we are crying for. Every matters you will give the solution, Lord. Touch our children, touch our people, touch everybody. In Jesus' mighty name, amen. Claim our Father in heaven. Universal prayer. Let us pray. పరలోకమందున మా తండ్రి, మీ నామం పూజింపబడును గాక, మీ రాజ్యం వచ్చును గాక, మీ రాజ్యం వచ్చును గాక, మానదినాహారం నేడు మాకు దయచేసి మమ్మ శోధనల లేక ఏకాదశి రాజ్యం మహిమానత ప్రభావం నిరంతరం కనుక ప్రాణమయ్యవను సన్నిధి చేసిన ప్రకారం దేనిని